Yɛnsia boy ha Adom 106.3 FM ne wukwada no pakase edi kan ye de bramo e wa Adom 106.3 FM. Ensem edi ba no edoso papa ensem no ebi ede ebi nsusu ensem edi no pa bie no ene so mampani akufuado osi owogidie ewo aresem se project adwuma wo bekoso abadwuma den ne adwuma pa e de ahwe Ghana man so Ghana mampani kro no ado atudwa se abana musifo no we no wo ba na se adwuma no wa moni yi a onfa ho ne na dodo a wadie obeyi wato akonwa Process hene IGP Dr. Dampare de was one anadwo nkrofo ada no de okwa pro ene ne nambari a process for one night duty ena ochini won mo so na empedifo de atudwa ya boche se enche kro Ghana ene COVID-19 panie no million ensia echiri pon nan ene eba o manyi emu brase badwafie nso ebadwafo ho no ekukitwa no wone wo kekamu bubom se jata no na wo se ifu ebo aye din no aban ye hwana ka ho bribi na yebeko nso na afi na nanom a wonom ewo eye amamoma wo mu kiremu a Pentecost asafuei modi asase dantamu a modi ye adwuma momrai na mo asase a wose wode mamo na motimi ede aye adwuma wenum sama hodo bi na de brown na no pai na wonum se atena se atumi sori ahomachi de na ne enwuma ko bebre ena bebo ya beti so enya ne yese mo sori na mo bra aso tampiko ena no pai nkoda no kosuku na nim ne ye sere na wonum se bibia akose bag no bibia akose bag no no eye tampiko adoma laki adom na tonic adom na ma mixer ne capsules ka ho bi adom lady care capsules ene ne mixer ne nyina fi dependable herbal home oso no gugugu se de yarwa no edoso pa ne so eba no sa ne wadura ye de ebekon yade no Bank, the Pan-African Bank here, Obia Swadi, no money bag so Honmono Dinani, Honmono Benya Bibi, Edia Juma, Edia Dinidra, Ama, and Yaman so Ako Yen, Nama, Bibimai, and Edia Yasea, Yasan Eslibuno. Ban Hebal, Numpemu Yadia Pa, dear said Dumpemu, na carry now, no Bibi and ya, Ban Hebape, and Wabri Muye, Goyle Good Energy Way, O Tofuel, no, O Toya Hudoni in Ghana, Isikano, and an Edos, DBS Province, Boga for 20 atona de papa hon mo pe eno do no nichire Lawson Herbal Clinic Lawson Care Mixer Delay Man Capsules ne mixer and afi Lawson Herbal Mixer ne ointment one mo na aso asene me atumi di kase abro enne anope ne anya ya kenkan kase no ama no memidin ene bafo redu amo menu aba anoche wa ba ajwa sewa kai ho social media Facebook ni YouTube ni wani akeka kan ni nyina na ye ne enche kase no ho video no so ne safata ne behwie egu ho no ama afenya bre na kase no gimo enchiremu Antwa so na Ghana mampani His Excellency na nado dan kwakufu ado ene watima bomodin a ama ya ba na musifo hanu ni aduonum 250 watimi aso afenemu aso ye won adwuma chese wo mo ba be na we no de na nan na esi hono mo a wo ye ntete ya ye nchekire ama wo mo sanse bi ya foforo dadafo do so kra no wo mo hia nkai ye nti na ne ho akohia se mpanifo de na esi hono mo na wo ye nka kai so mo so wo ba be ya ba na musini no wadwuma ene ne ma hodo bi a wasa wo ye ene ne a enisa wo ye na jubedie no ase na Ghana mampanyidi atudwa no wache se abana musifo ya na wo kodu ho ma no ma ye kentan o gise fie na anu aso e na mene mampanyi na ba ye he gise aban sesa ba no wase se afi wei wo nkwa ne se afra se abana musini a wode wasi akonwa so na sa afentam empuntu a wasa ba enema hudo be wasa wo ye wonya ne sade wasa wo ya wono aye mampanyini ye wono ne bo wudi wo betimi asa agina ho akasa asomasi mempe ne se mana musini e wo ye abato mpesu a wei so nti o so srepa abana musifo di nyina hwe na adwuma wode ama wo mo no wonya ne pepepesa be abana ni so ade hunu no ebetumi abamu structures. Avoid getting involved in unnecessary conflicts that rather dent the image of the assembly and by extension government. Rather, work with your staff, deepen transparency, and promote popular participation and accountability at the local level. These are the hallmarks for successful leadership and the attainment of results. If you are fruitful in this, then we'll be making good progress towards strengthening the structure of our governance system and bringing democracy and progress to local government. Be reminded, however, that I will not hesitate to disappoint any MDCE who does not live up to expectations. Ghana man payini no achi no en wasade tudwa na wo che se
sa MMDC is about to ananwa de ba ya said omo twe ho da wura na ne ketere sa wo mu jagu ho no mo no ahwe ye besa basan se ho akohia se wo mo manfo ne kwan na wo mo ankasa to aba na wo yi aba na musini wo bia ya wo no. Introductions to the economy are all very much local initiatives. I would sound a note of caution here. All government initiatives at the local level come within your purview, whether you initiated them or not. The argument that you are not aware of or are not responsible for government initiatives in your localities will not wash with me. You have to familiarize yourselves with everything, whether of your making or not. A chief executive who's indifferent or unaware of government activities in his or her area is not a suitable chief executive. The challenge is thus for all areas to take advantage of these programs to develop your localities. Whilst a lot of funds continue to flow into the localities, and every attempt will be made to get the common fund allocations to you regularly and on time, I encourage you to work to increase internally generated funds. You will not make the progress you should if your development programs are solely dependent on the relatively modest sums you get from the common fund allocation. Ghana man penny His Excellency Nana Adom kwa Akufo Addo no achinom ene so afọ wano no hwe nkronkuma ne amamu hu ensam eso eye dan kwaku botwe wono so di tudwa no che se MMDC is se wa kire mo kwan a wo mo ankasa befre wo potem ho na watimi agigi sika kakra no de abo wo ho bra afen so ko befa so ne amanfo adi hu nkita ho no ho akohia pa ka ho bi ene wa ya santetie e de ama wo no. The conference today will seek to equip the MMDCs with requisite knowledge, skills, competencies, and aptitude for effective local leadership. Orient new MMDCs on their roles, responsibilities, and introduce them to government flagship programs. Provide common platform for experience sharing and energize MMDCs for improved performance. So for ya wo hwe enkronkuma mamuo ene eho ensam eso dan kwaku botwene ene etie ye no yanto asomfo ni enkyerɛ nsɛmfo program ana da ho agina ɔmampani aso yɛ hɔ no a ɔmampani Akufo Addo ɛna ɔde ato dwa ɛna ɔkyerɛ mu sɛ wɔwaresɛm kɛseɛ pa wɔ polisi adwuma no so ɔbɛkɔ so abɔ adwumade na adi nokura yɛ adwuma pa ɛde asom ɔman Ghana wɔse wohwɛ sɛ deɛ sɛ ne ma ɛkɔ na polisifoɔ toto wɔn makwan na wɔgya nkrama ne polisifoɔ gu kurom na bɔne bebree bɛ ɛkɔ so no wɔtu so sa wohwɛ IGP ɛne no wafa ha no wapie ha no wɔyɛ sɛ no ɛyɛ adwuma pa ɛna wɔyɛ ne nti wɔwaresɛm kɛseɛ pa sɛ mpanifoɔ bɛkɔ so ɛyɛ adwuma ɔmampani Akufo Addo de nsɛm nyinaa to dwa ɛbra 10 member governing council ɔde ama polisi adwuma no wɔhwɛ ɛma ɔsɔ ne wɔde wɔn adwuma ɛsɛ wɔn sa ɔmampani abɛde akyerɛ Dr. Mamadou Bamia ɛna ɛyɛ wɔn mu dwamtena ne mpanifoɔ ka ho bie no ɛyɛ IGP Dr. George Akufu Dampare ɛna afei Owura Godfrey Yabo Adame Minister of Justice ne Interior Owura Bram Labi kwaku ɔyɛ lawyer ni ɛna afei COP Joseph Boache Apia ɔno so ɛyɛ protein ni a wabana ho gym ɛna SCP for Sinajewa ne wɔn bebree ɛna wɔkeka ho na sɛ brɛ na wɔn mo so ai no ɔmampani Akufo Addo ɛde nsɛm nyinaa tudwa no kyerɛm sɛ ɔresɛm kɛseɛ sɛ wɔn adwuma pa wɔyɛ no bɛkɔ so atoa so ayɛ amagana nso so afa ne ntoma pɛfra. The effective execution of your mandate is premised on helping the Inspector General of Police build a professional police service that is accountable, responsive, transparent, trustworthy, respectful of fundamental human rights, and accommodates the concerns of the public it serves. His actions thus far have received the strong backing of Ghanaians. And as many are now realizing, if you fall foul of the laws of the land, you will not be spared. Just as I indicated at the swearing in of the new Inspector General of Police, I urge you to execute your mandate for the benefit of the Ghanaian people and focus on policies
which will promote the well-being of personnel of the service and help develop it into the service we all want: professional, disciplined, committed to service with integrity. Government is determined to give Omampani Akufo-Addo ene yete so wakasai na owie pepepe ena eye police council yi won dwom tenani omampani abede kire Dr. Muhammadu Bawumia enso de nsam kakra tu dwa na omampani ye dase so wanya resem wo emu se ye be ya dwuma somoma ya nso ya ba na nya de a ye ba bedi ohwanmo ne edi Ghana mahwanbo ye bekoso ye dwuma pa ama Ghana ye ka process dwuma pa edimu dia na ye Ghana ene ye bu ye din. Excellency, we are fully aware of the arduous task in a world of increasing complexity and accelerating change, and wish to assure Your Excellency and the good people of Ghana that we will work hard to leverage the image of the Ghana Police Service into an excellent status in line with the vision and mission of its transformation agenda. We will roll out the requisite strategic interventions to enable the police administration deliver on its core mandate of maintaining law and order. Nasha so bampani abedi kire Dr. Muhammadu Bawumia no so ekasai yanto aso prosi adwuma no mu a prosi sahene Dr. Akufu Dampare ene ye wo adwuma papa be ka ya na wotwetwa mu no akwanhya bi esi ewo walwal kwantempo no so aprosifo mienu ehwere won nkwan ya ma papa yi wochi asem no pepepe ene pa wokọ ho no mu na setam na aprosifo ho no na adwuma no sade ne ma kọ anopatututu ye kwabo na akwakoya akwanhya wo sa no na won maboto no ye bibia enye yi nto kọ ene okọka wo okọkanya wo kajagu mu so monyere bo aba na sade na so ntumi ntena se ye diga na hwam ana se ye ntumi nya adwuma bio adwuma ne ye no emu amanihunu bia no nti munkoso nya adwuma ene sa no bia num se papa yi otu ni ka akọ no akọpe ba bia da bi ana otisi kwan so anadwo no free no nkron kwa wonnamu sa homate nyina no onnamu ofiri bari we no kwa ofiri ha no okọ ha tamale walwale bolga chamkwanti mpo no so wonnam so sa won e won night duty no okanya won wo tia omunyere mu mommo ne adwuma ache se won san ne won di nkomo ma ne won mahia de nso wode to won anim aprosifo ne kasa no opani yabra bomu ya setena mu ba bi yeda ne interest adwuma no bomania na toto se yo mu nsemo maka ne nyina no me so matemetu so anamo ne momu no mun so enya adwuma anu se procedure ade esi ani so no service with integrity na sa integrity asama ye ka no mu menya adwuma papa kran bo mu maso bi bo watade mu no edi mu yade atumi wom na ebetumi na ewom no ne se de edi mu na beye adwuma de a ne frisa ne amu approach fo beye adwuma no enti mu nkoso mu adwuma ye nyan mu mfafuo ni bi ne woni asabeta frache wanyam amane bi ana sensem bi atoto ana se bi no mpo enya kwansia firi mu ne nyina no ye behwe ne atoto ne nyina ma wenu nyina firi ho no na busuan ya de nso ya yo mu ye nti adwuma na mo ye ndem ma moba mu abusuafo ye time chimpanifo bebre ene kan ho moko apro e wo mpotem ho no se de be approachfo adwuma no ebekọ yie video no bra wotini woko ne ofiri ha no woko ha protein panifo na edi na chi no behwe video ne pictures na ye de egu ho no be owura Akufu Dampare ene abranti ankasa wa kire se IGP abranti eno no yanto aso ne enko yanim Yakuya ni mani ya COVID-19 ne kuno emu. Empanifo chemse se de ne empania no se ba de se ba sanse watima bo homodem million ensia achiripo 96.4 million doses ana se won mo agye no de aba omanyi emu na Ghana Health Service empanifo chiremu a obubu se nipa o betima won pania ni bi no aye 3.9 million sanse ebi ba o maako na bi so awo mienu na sanse bi nyina no program manager Adom expanded program on immunization at Ghana Health Service Dr. Kwame Amponsa Chiano no de sanse bi tu dwa na wo kyese ehun akohia se wo mo ye nkyerkyere sonko de ma ensontrefo se fa COVID-19 ho anti sankyerkyere no ase no ena opani kyeremu se no abran ya akora no 756,000 na Sir Johnson & Johnson wo mayi mu yensa aka foforo bi no won mo hwa ni mu se empanimfo sa betumi aka se be ya bosumi aye besim ni de di nkan ene Moderna vaccines anu so beba bedru na afre watima wo na Ghana fo bi a COVID no epese me ne wo mo nyina atumi anya bi de wo ba ko be de ka ho ena afre de omu obi kura so nso benya bia wasabia COVID-19 ko no ebetumi akonanim. We still have some vaccines in the pipeline. We have almost 6.4 million that we are waiting for before the end of the year, and that's quite a lot of vaccines. We are still expecting 3.4 million doses of Pfizer, so we've received additional 3.4 million. We are also expecting
a combination of let's say a total of 1.2 million doses of AstraZeneca, which will go for second doses and of course first doses as well. We are also expecting 1.8 million doses of Johnson & Johnson. 756,000 will arrive tomorrow evening. And then the rest, as you will see, will be delivered to us around within November. So in total, we have about 6.4 million we are expecting. Now, and what you know? And Dr. Kwame Amponsa Chia no dey to dwan what you say. Bosumi ya wura mu ya no, obetumi aka se nipa dodo a won ma won pa ne free die free ase wo pa ne bepem sa bosumi we mu no. 2,843,000. It is abro mo hwa ni mu se enipa 3.9 million besa nya mpa ne ni bia won de. No onim se afe sa abre de na se Ghana mpa ne no ya wako ya ni mu pa no asese phase 2 no won be frase na wawo no so. The next step is that we'll continue with our phase 2. Our phase 2 is the general population of eligible people 18 years and above. We have done orientation with our regions. We did a planning with them. And so that's how come we agreed with them on the start dates based on other things they are doing. We also have started distributing the Moderna and the Pfizer. We'll continue to generate demand. We'll engage our stakeholders, including the media, constantly. And then, of course, we'll pursue additional vaccines because we need to cover the entire population. Opeyina wano and a washer expanded program on immunization so e Ghana Health Service. Dr. Kwame Amponsa Chia no ne enieti. Ya to aka se nso na ekopie mu amrase badwafie ne kukitwa ewo abadwafie ne won buafu papa wo bubom se jata no won masem ne se se de wo hwa asetena mu ayeden eniema ba kwa ama asetena mu ayeden papa petrol ni diesel no ne bo no se de kwa na ekosoro enti wo srese abanye ho bibi wo so koka na abanze ko amansan dwa so a ne bo ayeden enti ono so de ba ha wontimi nte so na ranking member wohwe energy ho ensem wa abadwafie ho ora John Abu Jinapo eno se afie nko ano petrol bu akosoro no eye hantemu aduana mienu e de ahokyera bomafo asetenom enti abanye hwe na ye ho bribi. Major contributor to these astronomical increments. We wish to state emphatically that the minority completely and flatly rejects these lame excuses from government. The question we want to ask at this juncture is, since when did the current NPP administration, led by President Akufo-Addo and Dr. Mahmoud Bawumia, realize that government has no control over world market prices? Is it not these same people who promised the people of Ghana, prior to assuming office, that they will abolish the energy sector levies, describing these levies as obnoxious and nuisance, and even promised further to move the country from taxation to production? Ora Bujinapo esane to aso ese won mu de wa hwe ho pete ayino entakra no wa hwe mu hu se budget afia ye ba besim budget abande ba no to ahodo bi wo petrol bo so no ne ade ntino wo sra ban bebre wonyi se to no nyina mfiri so ansa no de ba bedwefie ho a wo de aba. These so-called obnoxious taxes, they have gone a step further to increase the existing taxes and in some instances introduce new draconian taxes which continues to worsen the living conditions of the already impoverished citizens of this country. It will be recalled that the Akufo-Addo government during the course of this year increased public sector wages by a paltry 4%. Ora John Japo ene ti se o kasa wa bedwefie ho no no. Yemfiri wonu mu na yenkonsam fufuro emu. Ne yakwa mu ewa ye amamoma. Nana Kofi ya ata ya botoso mienu emfifi mantemu kure frane sa amamoma wono ene wo ye hene wo hwenei ode ade hwede mu oden eto Pentecost asafo no anim se wono wa shanta kramu ahunu se Pentecost asafo ya asafo a o ma na saase se wonye mpuntudwuma wotumi ye pa na no ada se ne prisons na wo mu kukuru bi si ho ne ade ade ante nei wo se sa asafo no pa baabi no aye mpuntudwuma wo momra ya amamoma na omu asase dantam wo betumi de amo mo na wotumi aye adwuma wo so se be ya mabu na wo ho nso wo ho betumi akanya wo no mahunu se emputudwuma kwaso ewo wo krom another and sober horo nyama bebre
nti me de oye otitine ne de na besi nyama bebre no bezechi nkankan school assassin de bi wa ha jumede horo wa Church of Pentecost why on adwende obohwe wa ba mamma kroma ne ya obia ye de ba mon na me hia ne titil on school and zama obama mpuntu ane ejumesua abakroma ye nda gana ejuma ya nti se nya njuma bi a maframa ne bosua bo de yansa ne juma ana school a oboko na school point wahala nti se wonya sen school ha a Pentecost da ofi hala na oko school point. Wey eye amomoma hene na Kofi Yata ya wotoso mienu na tisina ni Edema Pentecost asofo no eye Apostle Eric Nyameche nso akasa no che se asafo no mubo adwuma pa na abanso ni di wo machi nti se de mpanimfo akan obehwe no atu ho anamo se ne Pentecost de nyame si shine sifa ya na ye kenkan nipa ayewo a ye de hwahwa ye ho nipa ayewo no etimi di hwehwura aban kra ma ne ye nipa ayewo any day nyame ayama ye kase ye ko meeting baako na kase asofo mra agisi ye sheda ye announcement say binum form ka insifie na mo high bus esan se ba bia ni ho a ye cars na ebeko edan bi a ye si ye mission house ye ansori dan ye Pentecost dia ukọ ekrase a bi ekrase tu edan fefefe pa wo ho no e abusa he o mekase Pentecost mission house send baby a wutu kwan ko na Pentecost signboard ne dan de nyame aye ni baby odi aba bedi any mission house yetimi si e wo krom a any no man nyame gusu yen o man hwe Yesu ye. Let us be careful of Christ. Wey eye titirani Adema Pentecost asafo no Apostle Eric Nyameche na yetie ne no ene na ya de akase no esi hanom a tampiko yeremase bebre dependable herbal home so dinupa abebo ye chidom enope Eco Bank the Pan African Bank herbal numpemu yade de aya no akom ho goye nsoso good energy pan ye denam DBS roofing sheet intent papa efie na Lawson Herbal Clinic wonyina na no pay wakan ho am yetumi de kase no ebremu na yenye de kase ebremu no me ni bafo redu amo miniminu aba anochi waba ajwa sewa asida bebre enkoma Kofi Asan Aisha Ibrahim Aywa 05 DJ Awana woni okan ho ema akase etumi ebedu wonchen anopa yi aha ene ye de kase no si na dwaso nsem DJ ene Kwasi Asempa abeto aso amaye abra yeguswa